welcome back. So today, tuturuan ko kayo kung ano yung arithmetic operations. Okay, warn you, isa sa pinaka-boring na topic na naman, pero may big effect later on kung doon na tayo pupunta sa mga medyo mahirap na mga tutorial. Okay, so basic to. So okay, comment natin itong operation. Yan. Comment din natin itong addition. By the way, ang shortcut ng comment is control question mark or command question mark. Oops, may modulus pa pala. Modulus. Yan. Okay, so something like operation. Kunwari, sa website mo or sa application mo, may calculator ka. So, itong arithmetic operations, ito yung ginagamit. Or for example, bumibili ka ng item online. Tapos, dalawang items. So, nag-a-add yun siya. Okay? So, kunwari, bumili ka ng isang item plus isa pang item. So, nag-add. So, kunwari, ganito. var a addition, tapos equal 1 plus 1, okay? To output, of course, kailangan natin output kasi kunwari, sisave lang natin yan. Refresh, tanggalin nga natin itong input field dyan. Refresh. So, wala mangyayari, kailangan natin i-output. The way i-output po, hindi console, pero for now, alert muna tayo, okay? So, okay, refresh. Ayan, so siguro, nakikita nyo ba yan? Hindi, basta number 2 yan siya, okay? Tapos, same thing din naman sa subtraction. For example, S, that's for subtract. Minus lang naman, tapos S. So, oops. Oo nga, kasi ina-alert pa natin yung letter A. Tapos, next is number 0, okay? So, again, multiplication. So, for example, 5. Yung multiplication naman is asterisk. 5 times 5, let's say M, multiplication. M, fresh. Nag-alert siya 2 kasi hindi natin kinomento. Tapos next, 0 kasi ito. Tapos multiplication, ito 25. Alert, i-comment out natin to para hindi siya lalabas mamaya. Okay? So, for division equal, for example, 10, 100, divide, slash lang yung division. Then, okay? Of course, kailangan natin alert. Alert. Ayan. T, save, refresh. Ayan, so 10. Okay? So, modulus naman, modulus, yung remainder, okay? So, yung remainder yung kinukuha niya. So, ano siya? Percent. So, for example, 5 divide 2, ayan. So, yung remainder yung kinukuha niya. So, fresh. Ayan, so 10. Bakit na? For example, 10 by 2. Oh, 1. Ayun nga. Tama. Kala ko nagka-error siya kasi ito pala. Sorry for that, guys, pero alam ko na-gets nyo yan. Alright, so refresh. Ayan, so 1. Okay, so pwede naman tayo mag-mix. Ayun pala. Var, mix. Kunwari. 100 plus 50 then divide 2 times, tingnan natin kung ano yung output, okay? So, alert. Mix. Okay, save, fresh, and 350. So, tingnan nga natin kung bakit ganyan. So, 100 plus 50 divide 2 tapos times 10. Ayan, 750, pero bakit dito 350? Well, because yan siya sa inuuna niya tong division.
So, division and multiplication, either sa kanilang dalawa, tapos yung subtraction tsaka addition. So, try natin. 50 divide 2 times 10 plus 100. Yan. So, 350. Same sila. So, for example, well, what if gusto ko talaga iuna to si plus. Ayoko mauna to si division tsaka si multiplication. Pwede naman. Kailangan na natin is parenthesis. Okay? Parenthesis. So, yan. So, ang ginagawa niya, so, this will be 350. Ay, 750 pala. Ayan. So, katulad. So, inuna niyo to, tapos divide, tapos multiplication. And guys, thank you for watching. See you sa next na video.